Senkubuge likanno kanjikubuulire. Nze muganda wange tajja kunyiiga. Problem ya mwami Senkubuge olunaku lwe yakola ki? Lwe yalokoka. Olunaku bwe yalokoka gwe genda okibuze ne mwami Kibuuka lwakuba ajja ku kyo kigambo. Yeyita mu epic, I mean, mu edi. Olunaku lwe yalokoka nkibuze mwami Senkubuge okibuze n'abaana ab'omu Bakayimbi. Nagezaako kukola kyaki, waliwo omulenzi gwe yatambulanga naye okusimba eyo era n'ava ne kusimba nga bagenda kukola kyaki. Ebimu ku byamugyayo kukeera ku makya ng'agenda kukola kyaki. Then why is he getting back to that? You know? It pains me. It pains me to talk about Mami Senkubuge as it pains me to talk about Mami Kibuuka, as it pains me talking about Mami Abemuchibi, as it pains me talking about Mariam Dagire. Abantu abo tubadde nabe tusula wamu tutambula mu nnyonyi emu tutula ku ntebe y'emu emyaka gyonna in the same bed. Ffe twefumbira emmere mu biyungu byaffe tetugeti si mwaka gumu seebiri naye ekinnuma kyekyo a person me I think atasagala kwogera ku programu yaabwe nabirabye ku TikTok engeri omukyala gyamu kwesirika toddamu mwami Senkubuge gwe babigamba kitanza menda bakubogolera ku mpewo ayina ensonga ze zayagala okuyisaawo oli naye ayina endala zayagala okuyisaawo. There is an intellectual argument through Mwami Senkubuge. There is a stupid argument. How can stupidity and intellect merge? That's the problem. That's where I come in. That there is a thin line between Nomugwagwa Gundi. Get the events and beyond. The unique star. Back to Sako Fix for Micah. Ali live in the city. Ali Muchibuga Wakati. Lugogo cricket over. Abiri mukaga January shinze mtwale biri. Yende mtwale tane mezi ya milioni 3. Saturday ngabiri musambo Buhinga Stadium Fort Porto. Shinzo mtwalo gumu. Oro kusande ngabiri munana Hidden City Mitiana. Wa mtwalo gumu. Fix for Micah agenda kusabule ndongo nojuulira. Nkola ya fresh boy. Fix for Micah Lugogo cricket over abiri mukaga. Back to Sibwako. Hamataga Jessa. Move it. Kagwira Sports Betting. Convilla Tours and Travel. God Best Entertainment. Newman. Zabakulira obumpwachi. Omusingi kikulu nnyo eri omwana wo katuwanjulire Disney Junior Daycare Center essomero ligenda okubangulira omwana wo nawe okkirize. Essomero lirina abasomesa abatendeke ate nga n'abaana balabirirwa bulungi nnyo. Disney Junior Daycare Center Natete balina ebyokuzanyisa by'abaana ebirungi okuzaama ate n'okuwummulirako nga bakooye wayooyoote ate we batuuka ku byokulya Disney Junior weesinga obukugu. Ebyentambula babigonjoola anti balina vaani ne badriver abatendeka obulungi. Kaakati nno maama taata kujja ne mulirwanaawe ayina omwana mugamba amulete ku Disney Junior Daycare Center Natete emabega w'ekizimbe kya Samona oba akwe ku nnamba z'essimu zino wammanga 0758 0795 Disney Junior Daycare Center for a Farm Foundation. Yes, welcome to yet another edition of Kasuku Live. Olunaku olwaleero ndine Uncle Jon Segawa. Ninayo musajja mugagga wange nali muyita Uncle Jon ate n'akyambusa nenga kati erya Uncle kandirekere gwe ne muwe erya Don Shan kuba ye ate avujirira ate gwe tuli nnyo wano omwana mukasa yanga Uncle Jon okuviibwako ekikumi kye bamubika mukasa mpana nende mugamba Uncle Jon nzimuze Uncle Jon omayo kumpaayo mukasa nali ku mukulu wa kika bw'amanyiira nze bosi wawe munkima akati banaleeta ebyekisiru ngagende wakondi nina wano akantu njagadde kayisaawo manyi okulanga Shukura Herbal Solutions nebyakola omulabyawo ye banenga sinakweyongerayo kasooka empiseemu abasajja abanteeka mu ssente omanyi nti mbadde embeera byotambula waayi tambula n'ebikola kano ngenda kakunyonyola Uncle Jon olwo nno kasukulayo bwetabuse ennono yabadde ya Sempa yazaagiwandiise nemuka Sempa toleeta ebyekisiru
Nozola byadagala okuba bujingo bino byonna. Nemuganto kigezanga ategwe ku bujingo otabuka. Sitabuka naye namugambye nti ebintu ebimu tusooke tukakkane yazze n'olupapula beeruti. Mbadde mpandise n'omukkiriza nemugamba kubujingo tekijja sooka. So tulina Destiny Junior School e Nateete abaagala okubeera nti ate mutwala abaana ku masomero amalungi. We are talking about modern schools. Yes, abaana basomesa nalabo ino omwana mu gundi eri etaiba kati abantu edda twagamba nga yeeraga omwana ya kati tuli ku quality tetukyali kubuna because ensi egenze ekyuka mu subject ki so wano kye bayita nature omwana bamu instillinzeemu mbeera ki amasomero abaana kati world over abaana basomera ku tabu basomera ku zi projector gwokyatawala awali ennoni ne basangulawo Webanga bwe busobozi kasuguleka naye kutereka bantu. Siganye naye tabu internet mu Uganda ogenda jijja okutwali wafe mbe. Okay, Uncle John, maybe Nachester yogedde. Chengamba, omaye mu Uganda mwe tuyina abantu abayina sente. Okay. Ngalowooza okuvuga Benz. Sobola vuga Benz. Abantu bajja kunjogerako. Ogenda owulira yafiiridde mu Primo. Abantu bali baganti ku sente za Daina. Washite yagula emmotoka ennene Katikiro yabogerako juice. Okitege abantu bakozese ku sente zaabwe. Kati kye tulina ne wano bajja ne batuula eyo nina muganda wange musomesa. Wamasomero ki eritambula n'alyoka amunyonyola ebisomero by'ekisiru. Lifuna obuna. Okitegeera olwokuba wajja funa obuna. Kati amasomero gaagano Destiny Junior School. Disney Junior Nateete. Nateete wane mabega w'ekisime kya Samona. Yes. Olitegedde. State of the art. Abaana basoma biriko. Tebagenda kubasomesa badde nakyengendo leeta nga waisijja kwegoba n'abasajja badde ngenda gati abantu tebasomesa Edward Mutesi ebyana ebyo ebitulaba nga bw'obimanyi obusiro bwabyo biiza otandika era kasuku toyagala Buganda abaana tebasomesa Canadian Braille oba biri oli Gondi yagambya Kingi Kitire Nkwale Kingi Kitire oli ali Frank Antambi yageze ku musawo muzukuru wa Bitategere yavuddeko Ntambi is just playing around. But of course he was naye abana Uganda akajanja kaabwe oli yankubidde kasikumpa ku namba ya Ntambi because yiyo you wanted to make a comeback ngenda kwogerako n'entambi yo tubadde tulinawe tumulabira namba you are a fool and an idiot obadde omulabirawo ng'omuwaji the man announced he's doing a sabbatical for 1 week. Yes. You didn't call him, you didn't send him a single coin. Now he's making submissions. Fools and idiots. So, Balikusia said 58 90 7506. Disney Junior School. Then Twina Global Conference on Sexual Health, Reproductive Rights and Gender Equity. Egeda kubeera Canada, May nga 7 paka nga 10. Wano mu kubisoma tubikutegeeza. But at the back of your mind, kano oyagala kaleke nyuma mube tuogera nawo kakokola tondeka nyuma abagala okubomba zino conference tuzisomera bantu mugenda kukiikamu oyinza notuuka eyo ne babikubuuza nga tobimanyi. Yes. Naye oyagala tereza bulamu. So a global conference on sexual health, reproductive rights and gender equity gonna be on May 7th to 10th. Kati January yanigenza okuggwako ng'osabye. Kuba mu Canada abagamba ina backlog nene si myezi 6. So 0702 97 21 44 0702 97 21 44 omanye osasula mmeka bakuwe invitation. Neba na abantu abakola conferences zino kyenjagala okwongera obasabirako. Ennaku zino sente ze musaba nyingi. Which is okay because well omuntu abeera agenda kubomba kutereza mbeera abantu bakola economic demand and supply. But check it out. If the demand is high
because we bakola business kati abantu babo balina okugamba abeno nti before you apply before you go into something like that kyetegereze bulungi omanyi nije kigwera such that akasente ko kuba investing ze kalina amakulu nyala kufuna yoko kwa promoter abakola abateka conferences zino akati abasinga nyogera nabo bali bweru ne Solomon yalinga kuba kituufu yalinga okujja wano anjala babuuza oba bekolemu omulimu tebasobola kukolawo package kuba olawo omuntu bw'omusaba nti sasula $, obuzibu ezinga ofuna nti oli ajja nakukubira essimu n'agenda nasasula $, bina registration namwa invitation ate ye n'alowooza nti kikomaawo so nga talina okukola paperwork byani so tebasobola teekawo mbeera nti awamu leeta $1,200 ofune registration ne paperwork ekintu ekyo bakikuwe kasuku fe badwete wano tuyiga okubajjako ssente fe baleete tubakolera akalango ka 30 seconds nga kannyonnyola ebintu ebyo byonna okateeke nga oli promoter naye waliwo n'abannayuganda bainawo kyoyogedde kituufu tuleme koma bukomi ku kano baleete bakolera ka tvc bulungi nnyo naye conferences zino bana ebemulaba tuziranga kino nja kikubuuliro maye bajja kunga nti ate eri bajja biraba simaa batulonkome ebyo sibimanyi nze njagala buli munnayuganda abeere bulungi bw'olaba nga tulanga ebintu bino ng'olina obusobozi tubiranga kuyitamu teri kirala olina okubeera genuine ku muntu gw'ojjako ssente omubuulire ki ekituufu kyagenda okufuna neki kyagenda okubeera so yeyo because it is a business at the end of the day. Global Conference on Sexual Health, Reproductive Rights and Gender Equity May msafu paka nga 10 the earlier the better. Then finally tulina muganda affe Fikfa Maker agenda beera live in concert nga 26 Liberation Day. Agenda beera wali ku kisaawe it will be a public holiday. Agenda beera awo ku cricket oval mitwalo gyo 2 Shukura habo mumulabi abakyala abaagala ofunza abaagala agaseerera obuseerezi oba kwali abasajja amgaga yayagala galika kujja nanga kintu ayagala galika n'otobadde gakuba mu face eno yonna kati waliwo abaagala agaseerera obuseerezi abasajja abaagala okugejja abaagala okulwawo Shukura Herbal Solutions ekatwe kati ate ekyenjawulo kati kano ko bakayita it's a national hub bagayita supernatural okalaba ako kati supernatural ndabako omulondo mixture mulondo putulu kyeki putulu togimanyi putulu kagonde kabakonga kamanyi ng'ekisajja abazanyi b'omupiira basinga okakozesa kati kaputulu ko habu bajja mitijeko okasiba booti wano ku ringi no gwe n'okola ebibyo olunaku lulama ne kagana kayisensera emisuwa kati kasensera emisuwa omwana ogenda omugwako kasuku byakutta abasajja gye bali abakyakakasa amana sente ze waliyo abalala nga yatambulira ku sugar mami oli omwana Shalom yangambi sugar mami omukoma mu kutunga talina kyawulira so kana akantu I highly recommend it ka mitwalo 10 nga bw'okalaba kakubaako ennaku 7 nanga bintu byo kasuku naku 7 nze sitera kulanga kyesitamanyi bintu byo kati kino kyenkugamba nkikubuulira with evidence wagenda ne mukola research that is going kubulira with evidence okay 7 days I get to understand naye 40 minutes of pleasure and stop okitegeera kyegamba ate pleasure yoli oliko 40 minutes anti kati ebisigadde biri gy'oli okumanya nti mutegeeragana oli musigaza okitegedde so ye embeera eri awo ku kantu mukama wange akantu ako kakyaliko kayaka tekavaako mention zino nkoze ziri serious aye nonyumiza ebyekisiru
omaye emirimu gisobola okuggwako mu January. So kana akantu ogenda kukubira omusajja ono bamuyita waswa. Akantu kano mixture ya mulondo, putulu n'ebisigadde. Ali ku 0754 151640 kano 0754 151640. I highly recommend. Highly, not just in I highly recommend. After I highly recommend. yes, Menkazayo. amen. Now, kati wano wokubira bampa oba tutandike butandisi. Ngenda kuba bampa. Tugende maaso. Nedda akube bampa tutandike. Bili biveemu. Yes. Kubeho ne byaffe biri serious. Okay. To yet another edition of Kasuku Live once again. Ndine Uncle Jon Segawa, former Serulungi wa Kampala, Prince of Katabalanga. Chimukasa jejakuwe yo title mu Prince of Katabalanga. Kasamaja atapirago. Takuli bulungi naye nga John musajja wange. Bwegira beti. Ne twetagayo olunaku. Simanyi oddayo die Katabalanga. Mukasa, omayi mukasa yaine motoka empya. Mukasa ina motoka empya. Mukasa yaguze motoka. Yaguze motoka la kwa alwajesibye kandi mugulira. Tubijja vayo. Bijja vayo. Owai. Bijja vayo tujja bimanyi. Nange nali naye nangamba amanyi kati olaba ebintu ebyo. Kati Mukasa namugulidde. Kati nembuuza Mukasa omusajja yangambye yakugulidde motoka. Naafenseko. Teyangamba yes or no nenkirekawo. Naye kirungi motoka brand new UBP. Motoka ki? Kawundo. Ali mumpundo. Jeba tutambulira mu ne bati ennaku terevu. Era bati yedderevu. Tajivaamu. So yamugamba loliti kati omanyi Mukasa. Omusuudi oyo. Kangende nayo nkere ku kimena amugasiwe kijjo kola. Teeka wano linya bodo. Gogende. Ochimeja kubyomba byabo basa. Mujje Katabalanga weekend. Weekend ya. Wemna bela finga tugenda weekend. Anti Saturday wemma lukola wano. Emara wemva ku radio, mva ku show ya. Nga tukumamu. Nga tudda kusanda akawunji. Tudda kusanda. Ogenda tusuzaawe eyo. Ku hotel eri. Hotel yafe musobola okukolera yebikolobero. Yatera hotel. Yabafunira awala. Azikola mu bikolobero. Adoka patiki. Anyway, soko boze ku bantu abatulana abatuwuliriza. Well, baldabi ba Kasuku Live. Yeah. Kyasanyu nnyo okubeera nga tukomyewo nate okunyumyamu. Bannaye mukuliko omwaka 2023 and a very happy 2024. Yeah. Katusuubire nti 2024 ajja kuba mulungi gye muli kubanga nze nzikiririza mu even numbers. Yeah. Odd numbers ezo 3 ezo zetuvuddeko. 2023 was not a good year for me. And biringa nnyo ebintu bwe bityo ebyabagere yabaguriki nti odd numbers ezo tezijja na mukisa naye even numbers zijja no mukisa era tusuubira nti omwaka guno tugenda kujja no mukisa sobola okutusukawo ku bye twali tukoze ate n'okubeera ekigasa eri ensi yaffe kubanga kyekisinga obukulu. Oyinza okulowooza nti oliwo ku lulwo naye nedda oliwo ku lw'abalala. Toliwo ku lulwo. Yes. Okay. Nasemba okubeera wano nga tugenda mu Golden Calabash. Oh yes. Golden Calabash yali etya nali njagala kujja ku premier naye obuzibu bwe nafuna nagenda awo netwala abaana ewajjajja. Nasooka ne mbasuulayo oluutu esooka ate nga nina okukomawo kati nkime ebintu byabwe. Nagenda otuuka ewajjajja nga ssaawa ziri 4 ez'ekiro nga jaamu ate ali ku luguudo awo. Well, Golden Calabash was a very, very good exercise gye twakola ku Christmas period. Ne tuzuukusa
omuzannyo ogwali omukadde ogw'emyaka 12 ne tugudeeta mu ndowooza empya ne mu gye twandiise execution y'empya. Execution y'empya kyentegeeza nti kwe kuleeta abaana abatafuna mukisa kubeera mu groups ezo ezaffe enkadde ne tubaleeta ne tubeera nabo omwezi mulamba ne tubawa experience ey'okuyiga okubeera bonna, nakyo kikulu nnyo, ery'okulaba enkola tukola tutya emizannyo egyo n'okuyiga the value eri mu creation ya theatre play, nti si kumala gakolamu kukozi kintu naye oyina okiwaawudde n'okiwa omutima gwo gwonna okusobola okugyayo ekinyusi kyakyo, kubanga yo theatre weyawukana ku bintu ebirala yakulowooza era audience gy'oba osuubira audience egenda okubeera enzikakkamu, egenda okulowooza. It was a very successful show. We were graced by His Excellency Bobi Wine, President waffe owa People Power. Natuwa speech yali nungi nnyo n'abagenyi be yalina. Then the other days era twafuna abagenyi ab'enjawulo. The numbers tezaali nungi ne theatre bwatyo bwali nti theatre w'abantu abajja ne bawaayo obudde okujja okutunulira ekintu kyayagala okuyigamu okumala essaawa emu oba bbiri. Abantu abo twaba neglectinga ne tutandika okubawa ebintu eby'ekibogwe nabo ne bayifuna ebirala ebyokukola. Kati omulimu gwaffe gwa kubazza na kubakomyawo, naye obakomyawo otya ng'obalaga ekintu ekirina quality kye basuubira. Era nsuubira nti twakola omulimu mulungi nnyo, twakirekodinga era nina essuubi ddene nnyo nti nno the wider audience egenda kwenjoyinga omuzannyo ogwo. Tukozesa National Theatre etuyambeko okusobola okukwata ebintu byaffe obulungi, because yekka space gye tulina mwe tusobola okukwatira omuzannyo expansively. Stage ogikoze bulungi ne spaces nga zitambula bulungi n'ogujjayo mu recording yaagwo, abantu abalala the wider audience esobola okukola ki, esobola okulaba. That is our goal. Ye goal yaffe eya Beyond Borders Entertainment, era nga tugamba nti we want to go beyond borders. What tutegeeza kino okugamba we want to go beyond borders, ti ebintu ebiri traditional ng'okulinda abantu bajje batule mu theatre. Kasuku been a very good example. Wali oyagala ng'omutima gwonna gugamba nina ogenda okulaba omuzannyo, naye olw'embeera y'ensi n'otasobozesebwa, naye kiri ekyokwagala okikola ki, okirina kyetwagala okusimbako essira nti oyo ayagala okulaba omuzannyo gwaffe agulaba atya mu biseera bye eby'eddembe nga taze mu theatre waffe. That is our project. Tugenda kuteeka ku channels zino nga zi YouTube, tuguteeke mu mass airing nga ku TVs, such that ffe kye tuba tuluubirira the mass audience tumaze ogifuna, but using theatre to achieve that. Era tujja kuddayo omulundi omulala tuzeeyo omuzannyo omulala nga bwe tugenda mu maaso bwe tukyoseba. The last time we were here, we were talking, you were really your views about comedy were really wild. Wali nga ekintu kya comedy tokitegeera bulungi n'okiyiwako nnyo amazzi. Abantu ne bavaayo ne bagamba Segawa oli wadda oyogera biki oteesa ki? I don't know if you saw that backlash ku social media. I saw it ngekulemberwa ababazanya comedy. Let me not to mention their names again, sagala bawa talkability, but njagala okubuulira kirizo bagana bwe batakyuseemu no, because nze comedy mukola but in the different style mukolera ku TVs na biki, bwe batakyuseemu mu nkola eyo they will pass away. Bajja kuyita mbuyisi. Ekyokubeera nti ffe tuli bakadde kyekibayambako kubanga bakiyita obukadde magezi, and we talk many times through experience, because ebintu byonna ebyo tubigwezezzaako era tubirabyeko. Ate leka nkubuulire nti nze nakabeera ne ba comedians basinga obulungi naye ne bafadinga out. Olwekyo kyengezaako okukunnyonnyola, I can give you a good example. Wano mu Uganda mu stand up comedy tewali asinga Kapale. I identified Kapale single-handedly nga Kapale akola wali
nakulagira waliwo akamuntu yali akola ng'ogenda atera okutuuka ku bitaala Chase Johnson waliwo ka hoteli amba akakola comedy ngakola MC ne muleete wange mukando Lindon netandika okupackaginga abantu abo waki bapackaginga gwe nkufuule brand nkufuule trade ng'obeere nga gw'otunda kakati eyo brand eyo ebanga olaba abasajja abakola tuwa mentioning abakola sodas abakola beers okiraba Renzori mineral water mwami Kasuku Renzori bwe asandika ecupa bwetyo si bwe yali ninga amazzi ge gamu Pepsi bwatyo Coca-Cola bwatyo si bwe yali ninga amazzi ge gamu balanga buli lunaku okusobola okukyusa okitegeera ne bagatuleeseyo kakooku zero ne bakola batya. That is a big brand. MTN does it. Many brands do it. You as a person, you because you are the brand, you are the trade. Where is your change? Where is your development? Are you going to stand there and utter obscenity every other day in the name of comedy? Because look at them. Many, all of them actually, they do not have content. Content bamujja mawulire babujja ku bujingo bamujja wansi w'emusipi. And what kind of industry is that? It is rotten. It is dead. It is dead. The better abantu abagebirimu bakiboneka insist bebagendo gifunamu because they go and research bankomo naye mwe abandinde ebibala. You are just influencers, you are not comedians. I repeat. Yeah. Now, onako lwairo nina ebibuuzo bisatu. Strictly 3 questions zengenda okubuuza. Kasita ozimala bwoti. Ombuuza enzibu. Nga nsimbula wano nga nvaawo. Question esooka nina ka video ke nkuzannyidde aka Juliana and I'm sure producer ogenda kuba okatuwa wano tukalabeko. Then guys, happy new year. Hope you guys are doing fine. Banag, there's something I've seen online today that really got my attention. I don't like sounding like a motivational speaker, but when something touches me, I feel like sharing it. So someone had an accident and he happens to have had a divorce maybe like a year ago, and then his ex came online and celebrated it. Like, we all know what happens before, like by the time someone gets to have a divorce with, you know, their husband and wife, we know that it's probably been hell to the point that they can't stay together anymore, right? But can you hate someone so much to the extent that you lose your humanity, that you lose that side of you that connects to empathy, you know? So when I saw that post, it reminded me of the very many posts I see on the internet, like when someone dies or when someone is unwell, there's a new trend where people just come online and celebrate it because maybe they don't like the person. I just feel terrible that this is a trend that, you know, we're dealing with in this generation. Because, you know, what is happening at your neighbor's house can actually happen to you. It can come to your house anytime. Oba oli Uganda, oba oli mu America, oba oli Nigeria, tebiriiko kintu, tebiriiko myaka, ebizibu bya buli omu. So when we celebrate someone nga aina kyayitamu, what does that say about us? What does that say about what's going on inside our heads? What's going on inside our hearts? I think it says more about who we really are on the inside than what's really happening to that person. You know, it's just a trend that worries me, to be honest, because we can have different beliefs, we can have different political beliefs, we can have different you know, thoughts, we can have
all kinds of, you know, beliefs that may not be the same. You know, we may have fallen out with someone even, but when something bad happens to them, that is the time when you become human. You know, no soka no teka kubali echintu bachi ya kukola oba sente zuze yatwala nata kusasula ne no kola chino mubererawo when they need you. Anyway, I just wanted to share because it really scares me where we're going with that. I don't know what that will be 10 years down the road. If right now someone dies and people come online and celebrate it. If someone is unwell, people come online and celebrate it. Because you don't know what's going to come to your home tomorrow. You have no idea. So why do we celebrate people? Why do we celebrate when people are going through a rough time? Why do we do that? I'm just sharing, man. I hope I'm not sounding like a motivational speaker, because that's not what I am. Kale, have a lovely day and Happy New Year again. Bagalanyo. Uncle John, Juliana says she's disturbed by how people are happy about others' grief. I want to fire about others' feelings. You know, what do you think of what she has submitted? One Happy New Year, my good friend Juliana. You look nice, you look great. Kasuku, ekintu kye bayita empathy. Mu bantu kigenda kiggwaawo. Kubanga abantu banyigidde abantu. Abantu banyigidde abantu mu the walks of life. Banyigidde abantu mu families zaabwe, because we have so broken families. Banyigidde abantu ku mirimu gye bakola. Banyigidde abantu mu makubo mwe batambulira. Banyigidde abantu mu makereziya, mu makanisa, mu mizikiti. Tuli mu nsi eri divided. How do we help this country? How do we help this nation okufuna soul eyekomyawo abantu? Ye goal fenna gye tuluubirira. Okitegeera? Olw'okuba kati tulina emikutu, amasimu, nti osobola okulaba ebintu ebyo nga bye bajja babiraga, nedda byaliyo Kasuku. Olw'okuba kati biri highlighted because we have phones. Okay? Ekintu kyo fenna kye tulina okuzimba, buli muntu yenna public figure nga gwe, fenna abalala bonna tufube nnyo okuzimba emitima gy'abantu. Gundi obanga ajjukira wano yagamba, omanyi Lawyer Mpanga ow'ekitiibwa, yagamba, let me try to look for it. Twitter ye. Yes, ku Twitter ye. Yes. If we do not feel the pain of others, yes, it is here. He said, we shall never see the Uganda we want until we develop a central nervous system that enables us to feel each other's pain. That is the basic. Juliana mukwano gwange ayina okukola ebyo ebiraga nti alumwa oba alumirirwa. Because she has been a victim, yes, of a period of time. Yes. Abantu balowooza waliwo batandika, waliwo bamuteekako talanga bivulu byana taziika. Okitegeera, tulina okulaga nti tulumirirwa abantu abo. Everywhere muwonna gye tuli, kakebe mu family ewuwo ewaka, mukyalawo n'abanga afumba, oba kasone kamusala oba something, the love you show omwana wo kiki ky'omulaga, awo ye basic unit mwe tuba ffenna tulina okutambulira okulaga. But unfortunately mu ggwanga lino tekiriiyo. Every man for himself and God for us all. Therefore bw'onoosanga ng'omukazi nga Juliana bw'agambye mu testimony ye nti omusajja yafunye ekizibu nga bali divorced, ono omukazi n'asanyuka olw'ekizibu bbaawe kye yafunye,
kichomanyi omusajja oyo kiyamukola nga tonnalaba saidi mbi nga tonnalaba baana bali ku Twitter bavuma abantu nga tonnalaba bwe mula bantu nga tonnalaba bateekayo essaawa yenna okamanya abateekako essefuliya essaawa yenna kasita balaba omuntu ali ku ddwaliro ku kitanda ne bagamba essaawa yonna kiva mu empathy kiva mu kulaba nti balaba nti gwe tolumiriddwa bantu abo because look Kasuku there are many people tugende wa Paulo lwaki tumukomyawo buli lunaku Paulo mwamulabanga mwenna wano n'embeera ze bwe yeeyisaamu okitegedde naye abantu baamulaba okwagala because ye baamulaba ne bamusonyiwa because he was genuine to them gwatayagala tamwagala point blank gwayagala you are welcome nakulaga omukwano that is the way to go yeggwanga lyetulimu kato Kasuku empathy tuyige okulumirwa abantu abalala kive waggulu ku bakulembeze abatutwala kikkirire paka mu nyumba zetusulamu. So the challenge as a country we have, we don't feel each other's pain. If we fail, omuntu abeera in a better privileged position, he cannot feel tawulira nti John yalumwa. Thank you. Ate gw'osaitinga nti kitandikira mu family eno wansi ayitamu ate tayagala mulala ayitemu mulifo kyogaa nti kati nfunyefunyemu kanzireyo nkime kubano oli gwalinnya era mu family batuuka ayagala bagaye bosses bwaba tannatuuka mu meeting tegenda mu maaso mu family ne waliyo family nga zikola ye zezisinga ezikola ebituufu zentono nze waffe sikirabangako ffe bwe twali nga tufiiriddwa muzeeyi abajjanga okutubuulirira baemphasizinganga ku unity nga mulimu n'abasaseredooti nga bagamba mbu ffe kyetulaba wano ffe tetukirabanga nako tetukinozangako ewaffe nga mulimu ne bannaddiini olidde juzi father mudduse we waffe yafudde naye ng'abadde ne lwangooza ez'eby'ettaka naye nga biri soose eva mu famire naye nga oli faaza yatoolyowo emyoyo. You get my point. So eggwanga lino lyetaagayo ebbaluwa Paulo omutume gye yawandiikira ab'e Uganda ng'eringa mpanvu senga tubakyaliyo abo abawandiika bandituwandiikiddeyo ebbaluwa eri ab'e Uganda kubanga Uganda ebizibu ebituluma tebiri mu mawanga, tebiri mu Buganda, tebiri centered e Bunyolewo, tebiri centered e Mwankole oba mu Western oba whatever. Fenna ebituluma bye bimu, empathy teriiwo. Bwe tuba tetulina ddwaliro ku kyalo, omukazi gwe mwawo obukulembeze n'agenda e Kampala nga mmwe mu mulonda okukomawo ku kyalo n'aleeta ennyumba z'e Bulaaya n'agikuba ku kyalo nga yokka yeeriko. Ziri ez'e Bulaaya gwotambula Texas ezo ziva Texas eyo bwe balina massive land Scotland eyo ne bagireeta n'agiteeka ebuwe mu kaalo tebalina ddagala mu ddwaliro, tebalina health center, abaana tebasoma tebakola. N'aleeta emmotoka ensajja 14 seemu. Esente ez'eddwaliro ne muzirya, esente ez'essomero ne muzirya. Noddayo gwe ku kyalo n'otwala abaana bo ne basomera ebweru. Naye nga ekyalo kyewammwe abagenda okujja baziikirako bwe batyo empale waggulu wansi mpale waggulu saati njulifu ne mubassa omwenge, ne mubassa ebyenge si mwenge ate mmwe munywa cleaned oguli refined mwe ne mubawa biri ebyalayisi. You know, with their tuli mu class divisions. Kama abasajja abo wadde omwenge babeera bagunywa naye baba balumwa. Ne bagamba nti naye ffe lwaki tebatuwadde batuwa bino kyebaagala yensi bwetyo bweri terumiddwa. Ate bwekulaba ng'oli mu privileged position, ate privileged position eyo nga si making yo naye nga making yabo
abantu bakuteerawo bwe bati becomes a Yambuka. big problem today. Sakala nnyo kwogera ku byabufuzi naye bitutwalayo. Kankwe ekyokulabirako ababaka abali mu parliament mulimu mikwano gyange bayitirivu. Maybe my friends. Okitegeera. Abantu engeri gye babalabamu ereetera abantu okufuna omutima ogwa Juliana gwe yagambye nti mwe mwagenda kababe bano abaffe abali mu opposition bonna be bamu kasita batuuka eri bafuna club club eyabafunyi club eyabali well off babakoledde ekisaawe ekipya ekyennyonyi kati basanyufu nnyo bajja kuba nga batambula bulungi okufuna za allowances omukyala zaabawa buli batambudde wabweru naye ng'ewaabwe mu kyalo tebasobola kukirwanirira. Ffe waffe tulina ababaka emubende naye n'otunuulira omubaka wewaffe n'ogamba katumusaasire busaasisi yabeeremu agule emmotoka ayitemu azimbe ennyumba emyaka gy'etaano bwe giggwamu tumanye nti oyo ye yajja kwekulaakulanya aveemu agende naye nga tazze ku lw'abantu. Olunaku lwe tunaatandika okufuna ku lw'abantu ekyo kijja kuvaawo. Ku lw'abantu mu kereziya tekirimu, ku lw'abantu mu makanisa tekirimu, ku lw'abantu mu mizikiti tekirimu, ku lw'abantu mu gavumenti tekirimu, ku lw'abantu mu maka tekirimu, ku lw'abantu mu masomero tekirimu. Abantu mwagala bakole batya? The only voice they have is being in a public show of dissatisfaction. Ne bakiraga mu lujjudde mbu bubanga kye balina ate kye bamanyi nti kye kikuluma. It touches your heart because you feel it. Because if you do not feel it, why do you say it? Question hiyo mbadde njebuuza nnyo and you've given me the right answer. Thank you. Because I first saw it when prominent general died, how people reacted. Nekwano kunsonga za bujingo, the way people have reacted. Exactly. And bochinyi nyonyola bochi. Yes. Because I'm But sure. you have seen people crying on the roads nga bazikakawesa. Exactly. But he was a military man. Exactly. Yakubanga abantu walk to work. Yeah. But they cried because of the empathy. Yagenda nga ajja abantu bya walk to work ebyabesije ifana yonna tulina. Although a military guy naye ngeri alina gy'abawoyawoyaawo. And he became a darling. When he was killed, the whole nation cried. Gwe basanyuka, you have something wrong you have done to these people. And I think, okay, kati answers to zifunye zezo. So I think everybody should be muluzungu bakogera emphatic, empathetic. Yes. Amajori tujja kubeera ebyaha n'ebyo bimanyiira ne kijja mu comment ne kigamba mwakubye tuyigirize but it is empathetic, I think. Empathetic to each other, like Mr. Mpanga said. You must until feel we develop a nervous system, yes, that where feels we feel everybody's pain, yes, then you know. You will now sit back. that was my first question. Thank you. I think Juliana, the answers is Ozozifunye. The second question I came with is about society in general. I'm going to cite situation. Actually, I'm going to be exact. Situation ya Tamale Minoni ne Mutabani. I don't know if you've been following. I've been following it. How does a father-son relationship get there? Tosimba papa no jakofeni. You don't plant groundnuts and you reap beans. What you sow is what you reap. It is from the family. Omwana kyakula alaba kyakola, period. Tata mukulu Tamale ow'ekitiibwa engeri gye yeeyisaamu omwana we emunyumira era ye gw'alaba nga hero we. Okay, and is ye akola nga hero we. He is doing exactly what his dad does. Kye yakula alaba. Tata we yasimba kasooli, yoyo kasooli gwajjeemu. Mutabani wange Kamuligeya omulaba agwirana n'ebikamera buli kasitole kalabye wano olaba mutabani waffe Conrad buli kaseera abeera mpeereza dadi tushutinga ekino tushutinga ekiri kye wayigiriza akulira mu theatre ku stage
That's what they are doing. They want to be directors. They want to be like their fathers. Tata Junior, hero we, ye tata. Choraba na yita mirundi Junior. Because senga teyali hero we, teyandise. So chakola, tata we chakola. That's their trade. Gwe mulimu gwawe, they are public commentators who are controversial, but they have very good points. But the way they bring them out is their style. So the boy is adopting the style of the father, and so the father must let the boy be, because that's the style. Tata no mwana, no. Tata, these are public speakers. Disagreement it is in the public. You are not there when the cameras come off. When you switch off the camera, you are not there. They embrace, they call themselves, because these are public speakers and they have a message, and that's how they want to bring out their message in the public. Yeah, so what we must appreciate is, one, that the boy is doing exactly what the dad is doing. What that tata weche yamutende ko kubera chali, and is doing it well. We chiba koledde nga family well and good. Chiba wadde erinnya, chiba wadde everything. Tamale byabanyonnyola. Tamale was a journalist. Nga bw'olaba bannamboozi abo bani kitegeera ku CBS okwo nga batandika olw'amagezi ge n'obutatya obutatiitiira kimuva mwami Museveni, the fountain of honor, the president of this country, yamutwala n'amugonnomolako ekifo ekyo eky'ekitiibwa okubeera omwogezi we. Yasooka muwa deputy spokesperson, naye nga lwaki amuwa deputy spokesperson kukakkanya bannamboozi abaali bazze. So you had to get one of their own to fight them. So he brings because Tamale Mirundi was Mengo establishment. Kati ne bamujjayo ne pit against the Nambozes. The journalists abali batandise okujja. Jukira ebiseera ebyo nga radio station zitandise okujja. Ng'ekintu ekisinga amaanyi mwami Kasuku mu Uganda ba mu Kampala gye bayitanga ebimeeza talk shows. Nga abantu bonna bakaddu mukasabani bonna abantu bakolera amanya ku bimeeza abamu ne bagenda mu parliament. Kati ng'eddoboozi lya government liri subdued. Teriwulirwa. Ne balyoka baleeta omukasajja omukugu Tamale. N'alyoka abawa. Abawa ye bojja bwakuwa. Naye baabo sajja yaluka. Bojja bwakuwa. Besigye yali musajja w'amaanyi, Tamale Mirundi nga mwambula. N'amugyamu empale. Mu street, I mean, we're talking. N'amugyamu empale, like how he describes things. A big man, Kano Dr. Besigye tumulabira eri, n'ekitiibwa kye, ekitegeera, ye nga Tamale Mirundi. N'amwambula. That's the journalism eyo. Ennaku zino ekola. Mb'ofuna omuntu atamisinga words. Nti gwe bw'oyogera kino olina kufulataninga na kino. Oyogera kino flat. Okitegeera, that's the journalism. Ate kati yafuuka ya gundi. Ya simu. You got a smartphone, you're a journalist. Okitegeera. So Tamale Junior, Tamale Senior, they are doing the right thing. It's their trade. It's their trade. Yes, nga mutabani wange bw'ojja omulaba ng'ali mu firimu ng'akola ki to be successful. Alina okuyitamu ebyo ebintu Junior afune experience. Nti ojja kwesanga nti after 5 years he can be different from the father, but he must create fan base ye using the father. Kati wamama creating a fan base yonna, then Junior judge wakyayagala akibeere. Nituuke tumuleke, let the young man be vibrant. Let him look for his generation ye emugoberere nga ye. You get my point? Emubeeremu because his land. Omutunuulira muwuliriza nnyo ku gundiyo alina style naye agikuwa mu ngeri ye ne generation ye leba mu following bebo ba tiktokers be baani abo be baani bonna. So if he stands out
Let him be. Let him be. I think me, I have no objection. Na ine chenda chenkugamba ekisembayo kwabo nti tosiga binyewa nojjako bijanja. What you saw is what you read. What summarizing? Yes. Wow. Yes. Achitegedde. Now finally, kino ekibuuzo nkireese. We've had it. Njogeddeko ne Sandy. Nenjogerako ne Bati, Jenkins, n'abasajja abalala era ku Saturday wedde twali tumanyi wooli nga twagala kikubuuza kuba we abatamanyi tushutingira wano ku Buyu Studios ewanko Jon yatuwadde paka lwe muneetereza ne mufuna ewammwe wano mujje mukolerewo abasajja nga mukyali abasajja abeera banyiiga buli kiseera naye ako Jon oli omusajja afe wadde bakwokya wayogera ku socks naye so do you have a personal problem with Senkubuge? Kasuku tumwogereko mbadde saagala kwogera because kiri mu ddiiro Uncle Jon oyinza okuba tomwogeddeko naye omuwandiiseeko and you have been nga bw'oyogedde emabega eri without mincing words for like 4 times you have come after him. Waliwo ne tweet gye wakola against I think one of his submissions nti okubeera na was it you said okubeera n'amagezi. There is a thin line between stupidity and being a genius. That tweet, I think it was the last tweet you made. It fena yatukuba wala. Natugamba nti Jon amanyi nti awandika ku Senkubuge oba takimanyi. Era kyekibuuzo kiri, do you have a problem with Senkubuge? And if so, what is the problem? I do not have a problem with Mwami Charles James Senkubuge. Then why are you hard on him? Mwami Senkubuge is my teacher. Mwami Senkubuge is my mentor. Mwami Senkubuge is my everything in life. I was a young boy in Katabalanga, all right? Nga tulina TV yaffe mudiro nga bagiyita JVC. Mzee yagigula ya karat. Okay? Na tuleetera a DVD nga ziriko emizannyo gino wamanga. Nga kuliko omuzannyo baguyita akasambatuko. Akasambatuko gwe muzannyo gwe bazannya Mwami Senkubuge gwe yawandiika nga bakava okuwamba eruweru n'atubuulira ebyali eruweru. Gwe muzannyo gwe ogwo gwe nagenda ne mugamba Mwami Senkubuge nsaba omuzannyo guno tuguddemu naye tuguwe audience empya nga wayiseewo ebbanga gwe twafuula state of the nation ogwatukwasa ne Mwami Senkubuge nga bagaddewo CBS. No, state of the nation bagwali ku National Theatre nga twogera ku First Family, ku First Son, Mwami kati nga bolaba biriwo. We predicted it 10 years ago. Nti bano bateekateeka omukulu bwe bati ne bwe bati. Ne batutwala ku CPS. Kaweesa ye yatujjayo. Omuzannyo ogwo Senkubuge yaguwandiika kafutuko. Nagulaba dda. Omulala gwitaaga ali amakula. N'emizannyo emirala mingi nnyo. So bwe najja e Kampala, natuukira ku Pride Theatre. Kubanga waliwo mukwano gwange gwe twasoma naye bamuyitanga Kennedy Sekisambo ali Bulaaya ali London UK. Yali mbakayimbira twasomanga naye mu senior 4 tusomero gye batwala gye twakolera effujjo. Father muzee gye yantwala bayita Busuubi St. Peters. Father Katabi yali teacher wali mu atube emigomizi gye nasanga Sekisambu ne tumala senior 4 Sekisambu najje Kampala. Bakitegeera nze ne ngenda St. Edwards Bukumi bwe mala senior 6 Eyo nasi Mityana. Mityana mubende tuddawa. Bwe mala senior 6 ne njija e Kampala. Ebyo Eddie byagamba mbu nasulanga ku Pride Theatre. Ulira?
Sekisambu yali asula ku Pride Theatre mu dressing room. Taata wange bwampa sente because edda kugenda ku university. Let me be open. Ogenda ku university ng'olina points z'olina okutuukiriza. I missed by 0.5 ogenda Makerere ku course gye nali njagala. And my dad wanted me to go and practice to do law. Nsoma amateeka. Nangamba genda oddemu senior 6. Osobola okufuna grades ezo ezikutwala Makerere ku law school. Essomero eryalisomesa arts obulungi lyayanga lyabanga ku Pride ku Lubaga Road nga balita Progressive High School eyajjuuko nga lyerisinga okuyisa nga bw'olaba Kitende ffenna we twakuŋŋaanira okusobola okuyita okitegeera bwe bampa ssente eza hostel nze ne nziteeka ku bbina olw'okuba Kennedy alina bw'asula nze ne ntandika okusula mu dressing room nga bwenvaawo ne ntambula ne ngenda ku Progressive okusoma. Senior 6 wajiddamu. Senior 6 nagiddamu naye bwe ngenda emyezi ng'esatu obulamu tebwali bulungi awo ku Pride. Ng'osula mu dressing room musu abantu bangi bakoyawo rehearsal na biki bamala kumaliza rehearsal ne mwebaka there is no privacy na biki ne butandika okunyigiriza nga nze kwe kuddayo wa muzeeyi ne mugamba bino sijja bisobola kitegeera. Father Tamali father mukulu wange yali asomera Makerere University nga Professor Sebufu yatwala faculty ya sciences yali agitwala naye nga bamukyusizza ne bamuwa vice chancellor ow'ekyambo n'agendayo n'annyonnyola because baali bampadde ekyambo kubayenga bagita ITEC Institute of Teacher Education ekyambo nga tebannazigatta kutwala Kyambo University ne ekifo kyange nga gyekiri because baatugabanga after senior 6 nga bakugaba Makerere ne bakugaba Nakawa ne babagaba Ekyambogo ne baga mu institutions eza agriculture na biki all over the country biseera ebyo ne bantwala Ekyambogo ne mbaawo ku Pride ne ngenda nsoma ebyange. Omukwano gwange n'obwa Sseruganda bwe gwatandikira n'abasajja era abasinga bagamba nti ndi w'Abakayindiro Dramactors. I've never been there but I was at their premises. Nkunnyonnyodde omusomesa wange yaani aido wange yaani gwe ntunuulira n'enkya ya leero tweet gye nagamba gy'ogambye Senkubuge is a genius. Genius bwe mba nkivunula mu Luganda ye mumanyi. Thin line between a genius and a stupid person oba stupidity. Okubeera omumanyi waliwo thin line n'obugwagwa which is stupidity. Stupidity si busiru. Obusiru can be described as being silly because it's okusiriwalamu. It can be silly. But stupid is a permanent state. Obugwagwa is a permanent state. It's permanent in you. So it is a thin line between that. So why do I come in Mwami Senkubuge? Nze tweet gye nagambye era senga abantu bagisoma ne bagitegeera, I still believe in the genius of that man. Side road binebiri ku sides bwe tuba tutambula bwe tuti enduulu z'oku sides zimutabula kigwe mulundi ogusoose yali akikozeeko ffe tumugoberedde ffe tuli ba followers ba Mwami Senkubuge. Nze ndi follower we ye mukulembeze wange bwe yali aweza emyaka 5 nagenda ku mbaga ye birthday party agende ewe waka ne muwe ekitabo My Future President. That's how I rate the man. Agende aweza emyaka 5 mbofu 50 years ejije egy'obukulu nga tukyali ku Pride. I went there yampita. Senkubuge yaweza 50 years nga muri ku Pride. I mean nga tuli ku Bat Valley. Nga nze nkyali ku Bat Valley. Date Senkubuge ali myaka meka. Nga nkyali ku Bat Valley. Nengenda mu kitabo kine mpandika My Future President. We had our goals. He's an intelligent man. But side in excitement here side I think it kizibu. Where do you feel he has gone wrong from the man you admire a lot? He must be relevant to us.
He's not relevant anymore. No. He must be relevant to art. We lack a person. Gwe tusibirako, gwe tukwata ku kugulu, n'atukulula n'agamba situka tutambule. Alex Mukulu is an old man, is fading away. You get my point. What is the next generation of actors? They are the Senkubuges, the Mami Chibukas, Ashraf, the Mami Muchiris of this world. Which take it. My plea to them is we have a bigger audience, constituency, which is art, which is still under locks. And handcuffs, and there must come a person in the stature of those I mentioned to help it out. The Mugabe Ndugas of this world passed on. Christopher Muchiri is an old man, frail. Juzi Twawadene no Wechitibwa Katende is an old man. He cannot do. Where is our man? Where is our man? The treaty was in relation to what? I still believe in the genius. Because at the time he was speaking about what happened. About Bujingo. Yes. Yes. So how does that relate with art? How does what? How does that, his submission about Bujingo relate to you drawing the thin line between genius and stupidity? Because ora chose se chechiretera abantu olowooza because eno abantu related you still look up to him. Now ekyo nze seetaaga kigira wali wamukubijera abantu kwegamba nti you have a personal seetaaga kikuddamu. I don't need to say it. It is everywhere on social media and people are laughing away. Since enyinyonnyola and dramatically doing it is the problem. Kugamba is an artist who is conning. Using art to Uncle John, are you saying Senkubuge is an artist who is conning? He's an artist who is being used because they know the power of him. Mami Senkubuge, they know the power. You know the power of Mr. Senkubuge. He's a presidential candidate. He's a presidential material. Mwami Charles James Senkubuge, the president of Uganda. Okay? Yeyawa omumuli ba Robert Kyagulanyi bajje. Ffe twamuwerekera kololo wano nga tubya amasuuti. Nga muri serious. Nakulowooza omusajja ayize kino kikwata. Because wevunga yeyo abakubanga yagenda ne weeveeyo ne tusigalamu. Ba Robert ne bajja ne tweyunga, bani ne bajja ne tweyunga. Kyenge ekintu kikyaliwo using art. That's what Robert is doing. That's what Mwami Museveni, the fountain of honor, is doing. Using art to stay in power. Using the musicians to stay in power. And that is the man. That's the leader. He's being employed at some local station in Uganda, which is not rated anyway. Mwami Bujingo, Pastor Bujingo, nfa nfe wange. Mu bantu abali e Uganda mmwe naba mwesibako, nze nandibadde asooka okumwesibako. Mwemanyi. Mwami Bujingo Pastor walked in my office nga njali ku Bat Valley Theatre. Nze namusayiningira okutandika okukola lunch hour ku National Bat Valley Theatre. Buli equipment yonna Mwami Bujingo gye yasooka okukola mu ministry nze nagimuwa Jon Segawa personally. So I know Pastor Bujingo. He's my good friend. Naye nkola distance naye. Aina wakoma nange ninawe nkoma. Aina ebibe byakola God Mukama amuwa omukisa. Nange nina ebyange byenkola Mukama ampeereyo omukisa. Okitegedde? Nze sigendanga kukwata nsawo ya Bujingo. Sikwenda kukwata ngoye ze. Omuzindaalo ogwasooka okwogera ku lunch hour, I gave him that microphone. N'omwana yali atukolera mu sound nga bamuyita Abooli.
Ben Beira era yamutwala n'abeera sound man we emyaka egitali mitono. That's 13 years ago. Pastor Ujingo. There's no vendetta, there's no anything against people. I'm using your words against you. Gwe wodda yewaka n'oteekamu ebigambo bye wayogedde ng'oli wekka mu kisenge kyo bijja mu kitiibwa kyo. I don't need to say anything, John. Baddeyo byonna nga bwe bazze engeri gye bapresentinzeemu ekintu ekyo ne ku programu yaabwe yekumakya with that lady gwe bakola naye babagende eka. Ffe tulina abaana be tuzadde ababa mwami Senkubuge ababa mwami Kibuga abafumbiddwa be batuyita bataata bwe baddayo n'abaaba abaana n'abaana be bazadde ffe tuli bajjajja kati abaana bazadde baddeyo batuwanga ekitiibwa bakyakituwa tuddeyo tugende family tuziyite ffenna ezaffe zikuŋŋaane eya mwami Kibuga ejje eya mwami Senkubuge ejje eya mwami Mukiibi ejje zonna zijje abaana baffe batandike tudde wali ffenna batugambe kati abaana be babatubuulirira batubuulire mbu daddy gwe John daddy ensonga zo oli booti ne booti nze mwala wange yaŋŋamba daddy you don't need to speak everything you see. People get angry. Gwe lwaki buli kyemu kyolaba oyagala okwatulira abantu. Some things don't say nga okekinyiiza abantu. My daughter you get so bajje batubuulire wawe twagenda we twabula. You know, so and I still insist there is a thin line between obugwagwa n'obumanyi. Nze Mukama Katonda akyankuumye mwami Senkubuge mutwala ng'omumanyi. Nachinku a genius of our nation, of our generation. He must stay there because ebyokola tulina bingi tulina okuzuukusa emizannyo emikadde gye baazanya generation y'omulundi guno egirala. Look at the generation we have. With due respect to the musicians, Kwepicha and whatever. Byebyo ebiri mu bayimbi yobola tulina ba champion Gudo tulina baani nti tebatendekeddwa kutwala baana abo balabe ekituufu batwale masomero babategekere future. Tulimu excitement. Abantu abandi badde bakulembera abantu badde batuwanirira abatukwatako nabo bazemu excitement bazemu binu eri abaana abantu abagenda enkya. You know. So for you feel Senkubuge shouldn't cross that thin line. He should not. Because gwe kankubuulire nadisira simanyi nti TikTok okitegeera ne bwe tubadde wano nga tukola rehearsals za Golden Calabash nga Kasule andeetera abantu mbu bakole interview yo TikTok olina n'abamu abazanyi b'ennaku zizadde sibalabangako ne bagamba nti oyo alina following ku TikTok ne bagamba mumundeetere mulabe. So I started following on TikTok. What is there? The ridicule. Facebook used to you get the point. Nti baba balinga abavuma taatawo. Nti babanze ndaba nga baridiculinga mwami Senkubuge baba bavumanzi because ye taata wange mu art. Ye mentor wange yanji gwe nayigirako okuwandiika ebintu. I've been with mwami Senkubuge for 25 years. Olaba nga batandise okufuna obuzibu ne rent ku Pride Theatre babagobye yunani kinabiki. I was forced okubaleeta ne tuba incorporating ewaffe ku Bat Valley netandika okuzanya nabo era emizanyo egimu twatandika okuzanyanga nabyo ne gye twazanya emikadde ne tugiddamu nabo obwa Sseruganda obwo bali bannange mu mwami Mukiibi n'abalala baga naawe otusubyeko bakayimbira bataatabo ne mbagamba no, this is the best group that has ever graced the theatre of Uganda. We must not let it go. It must be there for posterity ebeerewo n'abagikulembera bagunjule bategeka abaana abalala bagitwale esigaze ebiruubirirwa byayo n'emizannyo gyabe gye yakola ave mu kukolera abantu abala agenda akola ekintu ekikye akizimbe. That's my plea. Nze sinde mugamba nga mentor wange so singa anybody else nga mukama wange nga mentor wange nga gwe nkyakolagana naye because tulina emizannyo mingi gye tutanawandiika ate tulina emizannyo mingi gye tutanaddamu. Kati bwanaddamu ebyo okumufuula side ndiikuulawo ku street nga nange ngamba nti naasirika olw'okuba ye mwami Senkubuge. Senkubuge nti bamufudde eddiikuula gulabye bamuzannyamu
kati batandise n'okukomyawo kiri ekya siyaasa. Siyaasa was a staged thing. Aliwo omwana eyankomidde nga era byambuuza nembimunyonyola nanga nti byaddala oba siyaasa. Kiraba Ngamba kigambo kino. Kati bw'oba tebasobola kwawula ku mwami Senkubuge presidential candidate ne mwami Senkubuge owa stage. You know, that's where I come in. Nze nembateerawo ogundi eri wakati. Nebagamba there is a thin line between being a genius and being stupid. But me, I believe in the genius of the man. It is up to you. It's not my take. But for me, my take is this man is and still a genius. He just needs to understand. You know, problem ya mwami Senkubuge likano kanji kubuli. Nze muganda wange tajja kunyiga. Problem ya mwami Senkubuge olunaku lwe yakola ki? Bwe yalokoka. Olunaku bwe yalokoka gwe genda okibuze ne mwami Kibuuka lwakubajja ku kyo kigambo. Yeyita mu edi. Olunaku lwe yalokoka. Ukibuze mwami Senkubuge, okibuze n'abaana abomba kayimbi. Nagezaako kukola kyaki, waliwo omulenzi gwe yatambulanga naye okusimba eyo, era n'ava ne kusimba nga bagenda kukola kyaki. Ebimu ku byamugyayo okukeera ku makya nti agenda kukola kyaki. And why is he getting back to that? You know? It pains me. It pains me to talk about Mami Senkubuge as it pains me to talk about Mami Kibuuka, as it pains me talking about Mami Abemuchiri, as it pains me talking about Mariam Dagire. Abantu abo tubadde nabe tusula wamu, tutambula mu nnyonyi emu, tutula ku ntebe y'emu emyaka gyonna in the same bed. Ffe twefumbira emmere mu biyungu byaffe si mwaka gumu seebiri. Naye ekinnuma kyekyo, a person, me I think, ayagala kwogera ku programu yaabwe nabirabye ku TikTok. Engeri omukyala gyamu gwesirika toddamu mwami Senkubuge gwe babigamba kitange menda bamubogolera ku mpewo. Ayina ensonga ze zayagala okuyisaawo, oli naye ayina endala zayagala okuyisaawo. There is an intellectual argument through Mwami Senkubuge. There is a stupid argument. How can stupidity and intellect merge? That's the problem. That's where I come in. That there is a thin line between Nomugwagwa gundi and don't bobigatta nobiriranya. Socrates abaliya babayitanga balalu. Okitegeera Albert Einstein abasajja abakola science babayitanga balalu. So many geniuses about this covering enseno penicillin and so babayitanga bagwagwa. Kinkunyonyodde there is a thin line between. So wegendereza nnyo bubongo oli musajja mugezi n'amagezi go negataseerera. Bwe tuba tusiiga langi mwami Kasuku olaba wano tuteekawo omugundi masking tape ne tusiiga langi onaleme kutonnya eno kayero kasigala eri. Church is a thin line. Ayina okweteekako tape langi ereme genda mu gundi, langi ereme genda mu langi y'obusiru bugwagwa ereme mugata. Ayina okwegendereza ennyo. Uncle John, I think this is the point where we call it a day. God bless you. Kubanga, wow. God bless you. Until next time, mubere bulungi. Wera.